సో aquaculture ఈరోజు క్లాస్లో కోడెక్స్ అలిమెంటారిస్ గురించి తెలుసుకుందాం. సో ప్రీవియస్ క్లాస్లో మనము గుడ్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ది లాబొరేటరీ ప్రాక్టీసెస్, గుడ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రాక్టీసెస్ యొక్క సింటమ్స్, దాని యొక్క మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రిన్సిపల్స్ వాటి గురించి మనం తెలుసుకున్నాము. సో టుడే క్లాస్లో కోడెక్స్ అలిమెంటారిస్. So what is the code and alimentarius and its significance in food and allied products? Introductions to student. The Codex Alimentarius is a collection of internationally recognized standards. So these are the internationally recognized standards, codes of practice, guidelines, and other recommendations relating to foods, so food productions and food safety. Okay. So codes of practice, guidelines, and other recommendations relating to foods, food productions, and food safety. Okay, so its documents are developed and maintained by the Codex Alimentarius Commissions. So documentations are developed in the Codex Alimentarius. So maintain chestam chirmadi. So an international body is established. Okay, so internationally. So body established in nearly November 1961 by the Food and Agriculture Organizations of the United Nations and joined in by World Health Organizations in 1962. Okay, so its first section was held in Rome in October 1963. So its activities are organized by 30 countries. Okay. So these are the Codex Alimentarius, is a collection of internationally recognized standards. So these are the recognized internationally standards, codes of practice, guidelines, and other recommendations relating to foods, food productions, and food safety. So its documents are developed in and maintained by Codex Alimentarius Commissions. So an international body is established in early November 1960. So 1961 లో సో దీన్ని డెవలప్ చేయడం అనేది జరిగింది. సో బై ద ఫుడ్ అండ్ అగ్రికల్చర్ ఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్ ది యునైటెడ్ నేషన్స్ అండ్ జాయిన్డ్ బై వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఇన్ 1962. సో ఇట్స్ ఫస్ట్ సెక్షన్ వాజ్ హెల్డ్ ఇన్ రోమ్ in October 1963. So its activities are organized by 30 countries. Okay. So what is the aim of the Codex Alimentarius? The Commission's main aim is to protect the health of consumers, and ensure fair practices in international food trades. So international food trades law, so fair practices ensure cheyadanlo. So these are the commissions of the main aim of the Codex Alimentarius in the international food trades. The Codex Alimentarius is recognized by the World Trade Organization, that's called WTO. So as an international reference point for the resolutions of disputes concerning food safety and consumer protections. Okay, so international reference point for the resolutions of disputes concerning food safety and consumer protections. Okay. So what is the composition of the Codex Alimentarius? Is the mainly the Codex Alimentarius is a collection of internationally recognized standards, codes of practice, guidelines, and other recommendations so relating to foods, food production, and food safety. Okay. So its documents are developed and maintained by the Codex Alimentarius Commission, so an international body established in early November 1961 by the Food and Agriculture Organization of the United Nations and joined by World Health Organization in 1962. Okay. So its first section was held in Rome in October 1963. So its activities are organized by 30 countries. Okay. After the Commission's main aim is to protect the health of the consumers and ensure fair practices in the international food trade.
The Codex Alimentarius is recognized by the World Trade Organization (WTO) so as an international reference point for the resolution of disputes concerning food safety and consumers' protections. After as composition of Codex Alimentarius law, so as of 2012, there were 186 members of the Codex Alimentarius. Okay, as of 2012, there were 186 members of the Codex Alimentarius Commission. So besides European Union, so as one member organizations, okay, European Unions as one members of organization. So there were 215 Codex observers, like 49 intergovernmental organizations, like 150 non-government organizations, that's called NGOs, and 16 United Nations organizations. The composition of the Codex Alimentarius. What is it? As per the 2012, there were 186 members of Codex Alimentarius Commission, besides European Union as one member organization. So there were 215 Codex observers, 49 intergovernmental organizations, so 150 non-governmental organizations, that's called NGOs, and 16 United Nations organizations. Okay. What about the range of the Codex Alimentarius? The Codex Alimentarius covers all foods, whether processed, semi-processed, or raw. అంటే ఫుడ్స్ అంటే ఫిష్ సంబంధించిన ఫుడ్స్ లో సో ప్రాసెసింగ్ లోను, సెమీ ప్రాసెసింగ్ లోను, రా ప్రాసెసింగ్ లోను సో ఈ కోడెక్స్ అలిమెంటారిస్ మెయింటైన్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇన్ అడిషన్ టు ద నేషనల్ అండ్ ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్స్ ఫర్ స్పెసిఫిక్ ఫుడ్. సో ఏదో ఒక స్పెసిఫిక్ ఫుడ్ మనం లైక్ దట్ అక్వాకల్చర్ చెప్తున్నాం కాబట్టి ఫిష్. సో ఫిష్ ప్రాసెసింగ్ లో ఇక్కడ నేషనల్ అండ్ ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్స్ తో స్పెసిఫిక్ గా ఉన్నటువంటి స్టాండర్డ్స్ ని మెయింటైన్ చేయాలి. సో ఈ కోడెక్స్ అలిమెంటారిస్ ఆల్సో కవర్స్ జనరల్ స్టాండర్డ్, అంటే యూనిక్ గా ఉన్నటువంటి జనరల్ స్టాండర్డ్స్ యాజ్ ఫార్ యాజ్ ది ఫుడ్ లేబులింగ్. సో ఫుడ్ లేబులింగ్ లోనే మనకి కవర్ అయ్యే జనరల్ ప్రిన్సిపల్స్ కవర్ అయ్యేలాగా కోడెక్స్ అలిమెంటారిస్ అని మెయింటైన్ చేస్తుంది. దాంట్లో మెయిన్ గా ఏంటంటే ఫుడ్ హైజీన్, సో ఫుడ్ అడిటివ్స్, సో ఏం యాడ్ చేస్తున్నారు అంటే స్టోర్ చేయడానికి ఏ టైప్ ఆఫ్ మెటీరియల్ యూస్ చేస్తున్నారు, ఏ టైప్ ఆఫ్ అది ఎంత వరకు హ్యూమన్ హెల్త్ ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది అని చెప్పి మెయింటైన్ చేస్తుంది. అలాగే పెస్టిసైడ్స్ రెసిడ్యూస్, ఏ పెస్టిసైడ్స్ రెసిడ్యూస్ ని, అలాగే ప్రొసీడ్యూర్స్ ఆఫ్ అసెసింగ్ అండ్ సేఫ్టీ ఆఫ్ ది ఫుడ్స్. ఓకే, సో derived ఫ్రమ్ మోడర్న్ బయోటెక్నాలజీ. సో ఇప్పుడు ప్రజెంట్ టెక్నాలజీ మోడర్న్ బయోటెక్నాలజీ బేస్ చేసుకొని ఇలా ఫుడ్ లెవెలింగ్ చేయడము, అలాగే ఫుడ్ హైజీన్ కాకుండా చూడడం, అలాగే ఫుడ్ అడిటివ్స్ ని మనం మెయింటైన్ చేయడం, అలాగే పెస్టిసైడ్ రెసిడ్యూస్ ని మెయింటైన్ చేయడం. సో అలాగే and processes for assessing the safety of foods derived from modern biotechnology. Okay, so the guidelines of the for the management of official government import and export inspections and certification system of food. So ఈ గవర్నమెంట్ రూల్స్ ఏం చేస్తుంది మెయిన్గా, సో ఈ ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ లో, ఫిష్ ప్రాసెసింగ్ లో ఇంపోర్ట్ చేసుకోవడం మళ్ళీ ఎక్స్పోర్ట్ చేయడంలో అంటే ఇన్స్పెక్షన్ కంప్లీట్ చేస్తారు, అలాగే సర్టిఫికేషన్స్ ఆఫ్ ది సిస్టమ్ ఆఫ్ ది ఫుడ్స్. సో ఇన్స్పెక్షన్ అలాగే సర్టిఫికేషన్ అనేది మెయింటైన్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇట్స్ డాక్యుమెంట్స్ ఇస్ ప్రింటెడ్ అండ్ కోడెక్స్ అలిమెంటారిస్ హ్యాస్ పబ్లిష్డ్ ఇట్స్ డాక్యుమెంట్స్ ఇన్ 6 అఫిషియల్ లాంగ్వేజెస్. సో ఇక్కడ ఈ కోడెక్స్ అలిమెంటారిస్ సిస్టమ్ ఏం చేస్తుంది, ఇట్స్ ద ప్యూర్ అంటే ఇంపోర్ట్ చేసుకోవచ్చు లేదా ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోవచ్చు అని ఫిక్స్ అయిన తర్వాత మొత్తం టెస్టింగ్ ఇంత కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఫిష్ ప్రాసెసింగ్ లో సో ఈ డాక్యుమెంటేషన్ ప్రింట్ అవుతుంది. The Codex Alimentarius has published and it's into 6 official languages via Arabic, Chinese, English, Spanish and French and Russian. Okay, so ఇలా 6 లాంగ్వేజెస్ లో ఆ యొక్క కోడెక్స్ అనేది ప్రింట్ అవుతుంది. అంటే ఏ అడిటివ్స్ యూస్ చేశారు, ఎలా హైజీనిక్ మెటీరియల్స్ ని యూస్ చేశారు, సో ఇక్కడ పెస్టిసైడ్స్ ని ఏమి యూజ్ చేయలేదు. సో ఇక్కడ మెయిన్ గా ఈ ఫుడ్ ని హెల్తీగా తీసుకోవచ్చు, క్వాలిటీ మెయింటైన్ చేశారు, అష్యూరెన్స్ అనేది మెయింటైన్ చేశారని చెప్పి ఈ కోడెక్స్ అలిమెంటారిస్ అనేది
ఒక సర్టిఫికేట్ అనేది ఇష్యూ చేసింది. అలాగే డాక్యుమెంటేషన్లో ప్రింట్ రూపంలో ఇవ్వడం వల్ల మనకి ఏమవుతుంది, సో మనకి దీస్ ఆర్ కోడెక్స్ అలిమెంటరీస్ యొక్క ఫంక్షనింగ్ అంటే 6 లాంగ్వేజ్లో ప్రింట్ అవుతుంది. సో 6 లాంగ్వేజ్ వాళ్ళు యూస్ చేస్తారు. అంటే ఇంగ్లీష్ అనేది మ్యాక్సిమం ఆల్ పీపుల్స్కి అవైలబుల్ ఉంది కాబట్టి సో ఇంగ్లీష్ అనేది అందరికీ తెలుసుకుంటారు. So the Codex Alimentarius covers all foods, whether processed and semi-processed and raw processed. In addition to the national and international standards for specific foods, the Codex Alimentarius also covers general standards for as food labeling, food hygiene, food additives, and pesticides residues and procedures for assessing the safety of foods derived from modern biotechnology. So, okay, guidelines for the management of official, so governmental import and export inspections and certification systems for foods. Its document is printed and the Codex Alimentarius has published its documents in 6 official. One second. In one second. Okay. Guidelines for the management of official governmental import and export inspections and certification systems for foods. Its document is printed and the Codex Alimentarius has published its documents in 6 official languages like that Arabic, and Chinese, English, Spanish, French, and then Russian. Okay. So after a type of documents, general documents and ఏం మెయింటైన్ చేస్తుంది అనేసి ఫుడ్ లేబులింగ్, ఫుడ్లో ఏ లేబులింగ్ మెయింటైన్ చేస్తారు అంటే ఎంత క్వాంటిటీ ఉంది, ఎంత డ్యూరేషన్ ఆఫ్ పీరియడ్ ఆఫ్ పర్చేజ్ యూజ్ ఆఫ్ ది ఫుడ్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు అని లేబులింగ్లో మెయింటైన్ చేస్తారు. అలాగే ఫుడ్ అడిటివ్స్, సో ఏమి అడిటివ్స్ని యూజ్ చేస్తారు అంటే కంటామినెంట్స్, దాంట్లో ఏం ప్రోడక్ట్స్ ఉన్నాయి, కంటామినెంట్స్ ఏమి, అలాగే పెస్టిసైడ్స్, రిస్క్ అసెస్మెంట్, హైజీన్ ఫ్లో, హజార్డ్, HACCP. You know that hazard analysis and critical control point HACCP system, the methods of analysis and sampling. ఇదంతా మనకి ఏంటంటే క్వాలిటీ అసూరెన్స్ మెయింటైన్ చేయాలి, క్వాలిటీని మెయింటైన్ చేయాలి, శానిటేషన్ మెయింటైన్ చేయాలి, HACCP రూల్స్ మెయింటైన్ చేయాలి, గుడ్ ల్యాబ్ ప్రాక్టీస్ మెయింటైన్ చేయాలి, గుడ్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ ప్రాక్టీస్ మెయింటైన్ చేయాలి, కోడెక్స్ అలిమెంటరీస్ మెయింటైన్. సో టోటల్గా ఏంటంటే ఒక ఫుడ్ ప్రోడక్ట్ని మనము కన్జ్యూమర్స్కి రిటైల్ చేసేటప్పటికి అక్కడ కన్జ్యూమర్ అనేది సాటిస్ఫై అవ్వాలి. సో దిస్ వెరీ క్వాలిటీ ఫుడ్, హైజీనిక్ ఫుడ్, డోంట్ అడిటివ్స్ అనేది ఎక్కువ యూజ్ చేయకుండా స్టోరేజ్ మెటీరియల్స్ యూజ్ హార్మ్ఫుల్ కాకుండా ఉంటాయి, హెల్త్ అనేది హార్మ్ఫుల్ అవ్వకుండా ప్రొటెక్ట్ చేసుకునే ప్రొటెక్ట్ ఉన్నటువంటి ఫుడ్ అని చెప్పి ఐడెంటిఫై చేసి ఆ కన్జ్యూమర్స్ ఏం చేస్తారు ఆల్ టైప్ ఆఫ్ అంటే అన్ని సేలింగ్ అనేది పెరుగుతుంది, ఇంక్రీజ్ అవ్వడం అనేది జరుగుతుంది. సో ఈ సేలింగ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, మనకు ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతుంది ఎకనామికల్గా గ్రోత్ అనేది జరుగుతుంది. సో అందువల్ల ఈ యొక్క మెయింటెనెన్స్ గవర్నమెంట్స్ ఇష్యూస్ చేసినటువంటి రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ని మెయింటైన్ చేస్తారు. అది కూడా మనకి ఏంటి నేషనల్ అండ్ ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్స్. సో నేషనల్ లెవెల్లో సాటిస్ఫై అవ్వాలి, అలాగే ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్స్ లో సాటిస్ఫై. సో మనం ఎక్కువగా కొన్ని ఫుడ్ ఐటమ్స్ ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకుంటాం, లేదా ఇక్కడ నుంచి మనం ఇంపోర్ట్ చేయడము ఎక్స్పోర్ట్ చేయడము జరుగుతుంది. సో ఇంపోర్ట్ ఎక్స్పోర్ట్ లో ఏంటంటే మనకి క్వాలిటీని మెయింటైన్ చేస్తూ మనం ఫుడ్ ని కన్జ్యూమర్స్ సాటిస్ఫై అవ్వాలి. సో కన్జ్యూమర్స్ ఫైనల్ డెసిషన్. సో ఇక్కడ ఫిష్ అనేది మనకు ఒక యూనిట్ లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన యొక్క ఫిష్ అనేది ఎక్కడ ఉంటుంది, సముద్రం దగ్గర, నదుల దగ్గర, నీళ్ళ దగ్గర, వాటర్ ఎక్కడ అవైలబుల్ ఉంటే అక్కడ ఫిషెస్. సో ఇక్కడ ఉన్న ఫిషెస్ సో సమ్ ఫారినర్స్ అంటే అదర్ స్టేట్స్ కంట్రీస్ లో మనకి ఇక్కడ ఉన్న ఫిష్ అక్కడ ఉండకపోవచ్చు. ఇక్కడ ఏం చేస్తారు ఈ ఫిషెస్ ని వాళ్ళు ఇష్టపడతారు అక్కడ ఉన్న కన్జ్యూమర్స్. వీళ్ళు ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు ఏం చేస్తారు దాన్ని మొత్తంగా ప్రాసెసింగ్ చేసి కంప్లీట్ అంటే ప్రీ ప్రాసెసింగ్ చేస్తారు, పోస్ట్ అంటే ప్రెసెంట్ ప్రాసెసింగ్ చేస్తారు, ఆఫ్టర్ పోస్ట్ ప్రాసెసింగ్ చేసి ఒక బాక్స్ తయారు చేసింటారు. అంటే ఫుడ్ ని ఒక మెయిన్ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ అన్ని మెయింటైన్ చేస్తూ ఒక
స్టోరేజ్ మెటీరియల్ తయారు చేసిన తర్వాత ఆ మెటీరియల్ ఏం చేస్తారు, దే ట్రాన్స్పోర్ట్ ఆఫ్ ది అదర్ కంట్రీస్. సో అదర్ కంట్రీస్ ట్రాన్స్పోర్ట్ చేసినప్పుడు అక్కడ ఉన్నటువంటి కన్జ్యూమర్ వెళ్లే లోపల, రీచ్ అయ్యే లోపల సమ్ టైమ్ ఈస్ టేకన్ ఈస్ దేర్. సో అంటే ఇక్కడ మనం ఇక్కడ మద్రాస్ లో ఉన్న మద్రాస్ లో కానీ ఇక్కడ వైజాగ్ లో, ఆంధ్రాలో ఉన్న వైజాగ్ లో స్టార్ట్ అయినటువంటి ప్రోడక్ట్ సో కన్జ్యూమర్స్ కి రీచ్ అయ్యే లోపల సమ్ ఫ్యూ డేస్ ఇస్ టేకన్ ఇస్ దేర్. సో ఒక ఫ్యూ డేస్ అనేది టైం టేకన్ తీసుకుంది. సో ఆ టైంలో మనకి ఏంటి, ఆ ఫుడ్ అనేది అడిక్ట్ అంటే కంటామినేట్ అవ్వకూడదు, పొల్యూట్ అవ్వకూడదు, అలాగే స్పాయిల్ అవ్వకూడదు. సో రికార్డ్ మోటాసిస్ జరగకూడదు. సో ఎలా అంటే ఇప్పుడు లైవ్ ఫిష్ ఏ విధంగా టేస్ట్ ఇస్తుందో ఆఫ్టర్ ఫ్యూ డేస్ తర్వాత కూడా ఆ క్వాలిటీని అలాగే మెయింటైన్ చేయాలి. సో అప్పుడు ఈ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ మెయింటైన్ చేస్తే, అంటే హెచ్ఎస్సిసి వాళ్ళు చెప్పిన మెయింటెన్స్, కోడెక్స్ అలిమెంటరీస్ అంటే మొత్తం శానిటేషన్ ప్రాసెస్ ఇదంతా మనం మెయింటైన్ చేస్తుంటే ఫుడ్ లో ఫిష్ లో ఉన్నటువంటి క్వాలిటీస్ అనేది డిక్రీజ్ అవ్వదు, అంటే నార్మల్ స్టేబుల్ గా ఉన్నట్టుగా మెయింటైన్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో అదంతా మనం ఏం చేస్తారంటే ఒక ప్రింట్ తీసి, డాక్యుమెంటేషన్ తీసి దానిపైన పేపర్ లాగా బాక్స్ పైన స్టిక్ ఆన్ చేస్తాం. సో అది ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్ కాబట్టి మనకు 6 లాంగ్వేజ్ లో అవైలబుల్. ఏదది అరబిక్, చైనీస్, ఇంగ్లీష్, స్పానిష్, ఫ్రెంచ్ అండ్ రష్యన్స్. మన నేషనల్ లెవెల్ అయితే అయితే హిందీ ఆర్ ఇంగ్లీష్, హిందీలో ఉంటుంది లేదా ఇంగ్లీష్ లో. మన లోకల్ లాంగ్వేజ్ వచ్చి మన మన కంట్రీస్, మన ఇండియా కంట్రీలో ఓవరాల్ ఇండియా వైజ్ చూసుకుంటే హిందీ లాంగ్వేజ్ కాబట్టి, ఆఫ్టర్ దట్ స్టేట్ వైజ్ చూసుకుంటే మన తెలుగు లాంగ్వేజ్. సో ఓవరాల్ గా అందరికి అవైలబుల్ లో ఉండదు కదా, మనకి ఇంగ్లీష్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తారు, అలాగే హిందీ ప్రొవైడ్ నేషనల్ లెవెల్. ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్స్ అయితే ఈ 6 లాంగ్వేజ్ లో ప్రింట్ అవుతుంది. అలా మీకు ఫుడ్ లేబులింగ్ అనేది డాక్యుమెంటేషన్స్ లో మెయింటైన్ చేస్తారు. వాట్ ఈస్ ఇట్? ఫుడ్ లేబులింగ్, ఫుడ్ అడిటివ్స్, contaminants, pesticides, and risk assessment, as in the analysis and critical control point, which is called the HACCP system, and methods of analysis and samplings of ఏ type of methods analysis చేశారని చెప్పి మెయింటైన్ చేస్తారు. సో దట్ స్పెసిఫిక్ స్టాండర్డ్స్, ఏ టైప్ ఆఫ్ స్పెసిఫిక్ స్టాండర్డ్స్ ని మెయింటైన్ చేస్తారు. సో దీంట్లో ప్రాసెసర్, మీట్, ఫిష్ అండ్ ఫిషరీ ప్రొడక్ట్. సో ప్రాసెస్ మీట్ ఎలా తయారు చేశారు, అలాగే ఫిషరీ ప్రొడక్ట్స్. సో ఫిష్ కి సంబంధించినటువంటి ఫిషరీ ప్రొడక్ట్స్ అనేవి ఏమున్నాయని చెప్పి మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి. అలాగే మిల్క్ అండ్ మిల్క్ ప్రొడక్ట్స్, ఇవి స్పెసిఫిక్ గా స్టాండర్డ్స్ ని మెయింటైన్ చేస్తుంటారు ఎవరు, కోడెక్స్ అలిమెంటరియస్. After foods for special dietary uses, so fresh and processed vegetables, fruits and fruit juices. Okay, మీట్ కాకుండా, ఫిష్ కాకుండా, ఫిషరీ ప్రొడక్ట్స్ కాకుండా మిల్క్ ని అండ్ మిల్క్ ప్రొడక్ట్స్ కూడా మనం స్టాండర్డ్స్ మెయింటైన్ చేస్తాం. అలాగే స్పెషల్ డైటరీ యూజెస్, సో ఫ్రెష్ అండ్ ప్రాసెసెస్ వెజిటబుల్స్, ఫ్రూట్స్ అండ్ ఫ్రూట్ జ్యూసెస్ వీటిని మెయింటైన్ చేస్తాం. అలాగే సెరల్స్, సో ధాన్యాలు, అండ్ డెరైవ్డ్ ప్రొడక్ట్స్, డ్రైడ్ లెగ్యూమ్స్ ఇవి కూడా స్టాండర్డ్స్ ని మెయింటైన్ చేస్తాం. అలాగే వ్యాక్స్ అండ్ ఆయిల్స్, డెరైవ్డ్ ప్రొడక్ట్స్ సచ్ as margarines. Okay, so miscellaneous food products such as chocolate, sugar, honey and mineral water. So these such type of specific standards ని మెయింటైన్ చేసేటువంటి products. What is it? So processed meat, fish and fish products, milk and milk products, and vegetables, fruits and the fruit juice, cereals, derived products, dried legumes, and oils and derived products of margarine. So miscellaneous food products such as chocolate, sugar, honey, and mineral. Okay. So these are the Codex Alimentarius. Okay. So what is the significance on food and allied products? So the Codex Alimentarius is a collection of internationally recognized standards, so codes of practice, guidelines, and other recommendations relating to foods, so food production and food safety. Its documents are developed and maintained by the Codex Alimentarius Commission
as international body established in early November 1961 by the Food and Agriculture Organization of the United Nations and joined by World Health Organization in 1962. Its first section was held in Rome in the October 1963. So its activities are organized by 30 countries. So what is the aim of the Codex Alimentarius? The Commission's main aim is to protect the health of consumers and ensure fair practices in the international food trade. The Codex Alimentarius is recognized by the World Trade Organization (WTO) as an international reference point for the resolution of disputes concerning food safety and consumers' protection. Okay? Okay. So as per 2012, there were 186 members of the Codex Alimentarius Commission besides European Union. So as one member organization, so there were 215 Codex observers, so 49 intergovernmental organizations, 150 non-government organizations, that's called NGOs, and 16 United Nations organizations. Okay. Up to range of the Codex Alimentarius covers all foods, whether processed, semi-processed, and raw processed, in addition to the national and international standards of specific foods. So Codex Alimentarius also covers general standards for as food labeling, food hygiene, food additives, and pesticides residues, and procedures for assessing the safety of foods derived from modern biotechnology. So guidelines for the management of official government import and export inspection and certification systems for foods. So its document is printed under Codex Alimentarius has published its documents in 6 official languages: Russian, Arabic, Chinese, English, Spanish, French, and Russian. Okay. So general documents, so food labeling, food additives, contaminants, pesticides, risk assessment, hygiene through hazard analysis, and critical control point of HACCP system, and methods of analysis and sampling. So what is the specific standards? So processed meat, fish and fishery products, milk and milk products, so foods for specially dietary uses, fresh and processed vegetables, fruits and fruit juice, cereals and derived products, dried legumes, so fats, oils and derived products such as margarines, sustenance foods products such as chocolate, sugar, honey, and mineral water. Okay. After regulations and standards. What is the regulations and standards maintained in the Codex Alimentarius? The main interactions of regulations with production and sale of fish, relates primarily to public health aspects of harvesting, handling, and passing. The main access Public Health Regulations Act of 1934, the therapeutic substances, preservation of raw fish,
So Regulations Act of 1964. Okay. The main interactions of regulations which productions for sale of fish relates primarily to public health aspects of harvesting and handling and processing. The main act is Public Health Regulations Act of 1934. The Therapeutic Substances Preservation of Raw Fish Regulations Act of 1964. The provisions of food hygiene regulations are supplemented by two codes of practice on handling of fish during transportations and retail. The Codex Alimentarius Commission was recommended. The provisions of food hygiene regulations are supplemented by two codes of practice on handling of fish during transportations and retail. Fish అనేది హ్యాండ్లింగ్ చేసి ప్రాసెసింగ్ చేసి ట్రాన్స్పోర్ట్ ఆఫ్ ది retail చేసే మెథడ్స్ లో the Codex Alimentarius Commission has recommended. So international standards for frozen fish related to Pacific salmon, okay, CAC bar RS 36 bar 1970. Fillets of cod and haddock, so CAC bar RS 50 bar hyphen 1970. So these are the international standards frozen fish. So okay, like international standards for canned fish or canned cases connected. So canned fishes of example like the Pacific salmon. So that's code of the CAC RS 3-1969 shrimp and prawns. So shrimps and prawns lo code em chesaru. So CAC bar RS bar 1970. The main analysis should be carried out and canned fish are determinations of taste limits. The main analysis which should be carried out the canned fish are the determinations of trace elements, so particularly of things lead, lead, mercury, oxygen. So the controversy over the Codex Alimentarius relates to its perception. So that is a mandatory standards for the safety of the food. So the levels kuda storage some levels మాత్రమే మెయింటైన్ చేయాలి. Including vitamin and mineral supplements. So one of the main causes of concern about Codex Alimentarius is that it is recognized by the World Trade Organizations so as an international reference standard for the resolutions of disputes concerning food safety and consumers protection. What is the regulations and standards? The main interactions of regulations with production and sale of fish relates primarily to public health aspects of harvesting, handling and processing. The main acts are Public Health Regulations Act of 1934 and the Therapeutic Substances Preservation of Raw Fish Regulations Act of 1964. Provisions of food hygiene regulations are supplemented by two codes of practice on handling of fresh fish during transportation, retail. Codex Alimentarius Commission has recommended. International standards for frozen fish, for example, Pacific salmon, CAC bar RS 6-1970. The fillets are codfish and haddock CAC bar RS
50-1970, the Codex Alimentarius holds. So, already the canned fish, specific salmon fish, CSA RS 3-1969, shrimp or prawns, so CSA RS 37 1970, the main analysis so it should be carried out then canned fish are determinations of trace elements, particularly skin, leg, mercury arsenic. So the controversy over the Codex Alimentarius relates to a person's perceptions that it is a mandatory standard for the safety of food, including vitamin and mineral supplements. One of the main causes of concern about the Codex Alimentarius is that it is recognized by the World Trade Organization as an international reference standard for the resolutions of disputes concerning food safety and consumers' protections. Okay. So these are the Codex Alimentarius. So tomorrow classroom, I will explain of the GCP system, the establishing of the quality control of fish industry. What is the GCP? And what is the measures of establishing quality control in fish industries? These are the GCP, like Codex Alimentarius. What's Alimentarius?